This is lecture on Civil Procedure Code. I have a YouTube channel in my name, Ilango Ramasamy Advocate, ILANGO, Ilango Ramasamy Advocate. I have posted lectures on Evidence Act, CPC and also Criminal Procedure Code. So if you want to go through all the lectures, you can search in YouTube. You can type my name, Ilango Ramasamy Advocate. You can get all lectures. You can go through the same and get benefited. என்னுடைய பெயரில் ஒரு யூடியூப் சேனல் உள்ளது, இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட். ஆங்கிலத்தில் டைப் அடித்து தேடலில் கொடுத்தீங்கன்னா என்னுடைய சேனல் வரும். அதில் என்னுடைய அனைத்து வகுப்புகளும் சாட்சி சட்டம், உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம், குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பற்றிய வகுப்புகள் உள்ளது. அதை பார்த்து பலன் பெறுங்கள். யூ கேன் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை you can click. Then likewise you can get a notification whenever I posted a new lectures or anything in my channel. You can get a notification. You have to select the bell button and you can get notification. அதே மாதிரி ஒரு சப்ஸ்கிரைப் செய்தவுடன் ஒரு பெல் மாதிரி ஒரு வடிவம் வரும். அதை நீங்கள் கிளிக் செய்தால் நான் எப்பொழுது புதிதாக பதிவிறக்கம் செய்தாலும் உங்களுக்கு அந்த யூடியூபில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். ஸோ தேங்க்யூ. I am going to give lecture on CPC. Already we have gone through Order 7 up to Rule 10. இந்த உரையானது உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தில் பற்றியதாகும். இதற்கு முந்தைய வகுப்புகளில் கட்டளை 7 விதி 10 வரை பார்த்துள்ளோம். Now we are going to start Order 7 Rule 11, that is the rejection of plaint. So what is the object behind the rejection of plaint? If you have a suit which is not maintainable, the ground stated in the up to 6 ground stated in the R7 Rule 11, upon those grounds your plaint is not maintainable, you can file a petition under R7 Rule 11 with affidavits and petition stating the grounds on which you are going to claim to reject the plaint. So you have to elicit under any of the grounds stated in any of the 6 grounds comes under the purview of your case. So on the score alone, the plaint is not maintainable. You can file a petition straight away without going to trial. On the strength of the plaint itself, you can file a petition under R7 Rule 11. This is like discharging an accused in criminal side. So without trial, if you want to get remedy, which the suit is not maintainable, and as per the ground stated, 6 grounds stated in the Order 7 Rule 11, you can straight away file to reject the plaint. இப்பொழுது கட்டளை 7 விதி 11, ஒரு பிராதை தள்ளுபடி செய்தல். ஒரு பிராதை தள்ளுபடி செய்ய மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். நீங்கள் அந்த பிராது 6 காரணங்கள் இந்த கட்டளை
7 விதி 11 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களுடைய வழக்கு இந்த 6 காரணங்களில் ஏதோ ஒரு காரணத்தின் அடிப்படையில் நினைக்கத்தக்கதல்ல என்று உங்களால் தெரிய வந்தால் உங்களுக்கு அந்த காரணத்தின் அடிப்படையினால் அந்த வழக்கை விசாரிக்காமலேயே ஆரம்ப நிலையிலேயே, இப்போ கிரிமினலில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போட்டு இந்த வழக்கு மூலமே அடிப்படையே இல்லை, பிரீமா ஃபேசி கேஸ் இல்லைன்னு சொல்லி பேசுகிற மாதிரி இந்த தாவா பிராதனை தள்ளுபடி செய்ய அஃபிடவிட்டில், அதாவது பிரமாண பத்திரிகையில் அதற்குண்டான காரணங்களை தெளிவாக கூற வேண்டும். எந்தெந்த காரணங்கள் அடிப்படையில் யூ ஹாவ் டு ப்ளீட் இந்த அஃபிடவிட், பிரமாண பத்திரிகையில் எந்தெந்த காரணங்கள் அடிப்படையில் நீங்கள் பிராதை தள்ளுபடி செய்ய கேட்கிறீர்கள் என்பதை தெளிவாக பிரமாண பத்திரிகையிலும் கூற வேண்டும். அவ்வாறு கூறி அதற்கு வாதி தரப்பில் எதிர்வரை போட்டு 2 தரப்பினரையும் கேட்டு நீதிமன்றம் இந்த பிராது நிலைக்கத்தக்கதா இல்லையா என்பதை முடிவு செய்வதுதான் விசாரணை இல்லாமே தள்ளுபடி செய்யத்தக்க வழக்கு என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்யலாம். Now I will read the order 7 Rule 11. Rejection applied. The plaintiff shall be rejected in the following cases, that is the following grounds. The plaintiff can be, that is the 6 grounds are stated, A, B, C, D, E, F. So the first ground, what is the first ground? Where it does not disclose a cause of action. Suppose without any cause of action the plaint is filed, it does not disclose the cause of action. Without cause of action the suit is filed, then you can straight away file a petition to reject. The plaintiff does not disclose any cause of action, so you have to state what is the pleadings of the plaintiff, why it did not disclose any cause of action, what is the reason behind it. You have to plead all those things in your affidavit. Then along with that you have to prepare a petition under section, under order 7 Rule 11 to reject you can ask for prior to reject the plaint itself. ஸோ ஒரு வழக்கில் வழக்கு மூலமே நிரூபிக்கப்படவில்லை, தோன்றவில்லை என்று அடிப்படையிலே தெரிய வந்தால் பிராதியில் வழக்கு மூலம் இல்லாமல் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றால் அந்த பிராதில் என்ன பிரச்சனையை கூறப்பட்டுள்ளது, உங்களுடைய கருத்துப்படி எவ்வாறு அதில் வழக்கு மூலம் இல்லை என்பதை விரிவாக எழுதி இந்தந்த காரணங்களால் இந்த பிராது வழக்கு மூலமில்லை என்று நீங்கள் காரணத்தை கூறி பிரமாண பத்திரிகையில் அனைத்தையும் தெளிவாக எழுதி அதனுடன் மனுவை கட்டளை 7 விதி 11 ஒரு மனு தாக்கல் செய்து அதற்கு வாதி தரப்பில் கவுண்டர் எதிர்வுரை போட்டு 7 தரப்பினையும் கேட்டு நீதிமன்றம் cause of action வழக்கு மூலம் whether it disclose any cause of action that can be decided, and if it does not disclose any cause of action then court can pass order to reject the plaint. Otherwise if we are able to plaintiff be able to substantiate the cause of action is there, so the petition is not maintainable counter, so the court will discuss both sides, so then on the ground alone the plaint can be rejected. அவ்வாறு நீங்கள் தாக்கல் செய்து பண்ணிட்டு வாதி தரப்பில் அதற்குண்டான எதிர்வுரையை தாக்கல் செய்து இந்த பிராதில் வழக்கு மூலம் கூறப்பட்டுள்ளது என்று அவர் ஒரு வாதத்தை வைப்பார். 2 தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டு நீதிமன்றம் இந்த பிராது அடிப்படையிலே நிலைக்கத்தக்கதா அல்லது தள்ளுபடி செய்யலாமா என்று முடிவு செய்து அவ்வாறு நீங்கள் கூறியபடி வழக்கு மூலம் இல்லை என்று நீங்கள் நிரூபிக்க முடியுமானால் அதன் அடிப்படையில் அது தள்ளுபடி செய்யலாம். வாதி கூறியுள்ளபடி வழக்கு மூலம்
உள்ளது, ஆரம்ப வழக்கமிடம் உள்ளது என்பதை அவரால் அதை நீதிமன்றத்தை திருப்திப்படுத்தி இவ்வாறு உள்ளது, அதனால் இது சரியாகத்தான் பிராது உள்ளது என்பதை அவர் வாதிடுவாரானால் அதன் அடிப்படையில் அந்த மனு, நீங்கள் தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்படும். ஸோ ஐ வில் ரீட் these are the procedure. I will explain one or in grounds alone. Where the claim is undervalued, the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within the and fails to do so. If you can file a petition, the suit property is not properly valued. Hence, on this ground alone, the plaint can be rejected. You can object. Then it is found that it is not properly valued. Court can pass order and direct him to value the suit property properly and pay the proper court fees. If a direction is given but he fails to comply the direction, then the plaint will be rejected. நீங்கள் ஒரு தாவாவில் மதிப்பீடு குறைவாக செய்யப்பட்டுள்ளது, முறையாக செய்யப்படவில்லை என்று நினைக்கும் பட்சத்தில் அந்த மதிப்பீடு சரியாக செய்யப்படவில்லை, தாவா நினைக்கத்தக்கதல்ல என்று ஒரு மனு தாக்கல் செய்தீர்களானால் அந்த மனுவை அதை வாதி தரப்பில் எதிர்வுரை தாக்கல் செய்து பின்னிட்டு நீதிமன்றம் இது சரியாக மதிப்பீடு செய்யப்படவில்லை என்று முடிவு செய்து அந்த முறையாக மதிப்பீடு செய்து அதற்கு உண்டான நீதிமன்றத்தை செலுத்துங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அதுக்கு செலுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிடலாம். அவ்வாறு within the time bound they fail to pay the and court fee and proper valuation, and court can automatically reject the plaint. So if he complied the order of the court, value of the suit is properly valued, it is accepted by the defendant and proper court fee is paid, then there is no question of rejection of the plaint. ஸோ அதற்கு பின்னிட்டு நீதிமன்றம் குறைவான மதிப்பீடு அல்லது சரியான மதிப்பீடு என்று உங்கள் மனுவை தள்ளுபடி செய்யலாம். அவ்வாறு குறைவான மதிப்பீடு என்று நீதிமன்றம் கருதும் பட்சத்தில் அந்த குறைவான மதிப்பீடை சரியான மதிப்பீடு செய்வதற்கு உண்டான நீதிமன்ற கட்டணத்தை கட்டச் சொல்லி உத்தரவிடலாம். அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் கட்ட வேண்டும் என்று உத்தரவிடும் பட்சத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் அதை அவர் செலுத்தவில்லை என்றால் அது பிராது தள்ளுபடி செய்யப்படும். அதே போன்று பிராதானது அவர் சரியாக மதிப்பீடு செய்து கட்டணம் செலுத்தி விட்டாரானால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். Then the third ground, where the relief claimed is properly valued but plaintiff is written up the paper insufficiently stamped and the plaintiff being required by the court to supply the requested stamp paper within the time bound and fails to do so, then property is properly valued. Then after that he fails to pay the proper court fees, then on the ground alone the court can reject. So that is the, even though there is a proper valuation, if proper court is not paid within the time fixed by the court, then the court can reject the plaint. Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Suppose the civil court has no jurisdiction, certain laws are prohibits from trial the suit by the civil court, the exclusion of civil court jurisdiction, that is the section 12, exclusion of jurisdiction. Barred section 12 says the bar it is exclusion. So there is a bar to conduct the case. And likewise, res judicata, already a decided issue, the same issue cannot be re-agitated. So it is a res judicata. On the ground of res judicata, you can file a rejection of plaint. So res judicata, if there is a res judicata, you can file
and if the suit is not maintainable as per law, suppose you are filing a suit against a bank, that mortgage debts can be dealt by only DRT alone. Civil court has no jurisdiction to entertain certain claims whatever made by the bank. So they have to agitate the same before if it is a improper claim made by anything, and they are going to sell, and the SARFAESI Act, they are going to sell, and open action is proclaimed. After that, you are fighting not for sale, and you are trying to get an injunction against the bank not to sell the property. But this kind of suit cannot be maintained as per the SARFAESI Act. ஸோ ஒரு சர்ஃபாசி சட்டம் ஒரு வந்து சிவில் நீதிமன்றங்களுக்கு சில வரைமுறைகளை பொறுத்து கோப்புக்கு எடுக்கவே அதிகாரம் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு பேங்க் அவர் கட்ட வேண்டிய தொகையை பொறுத்து பகிரங்க ஏலத்திற்கு அறிவிப்பு கொடுத்து விடுகிறார்கள். அதற்கு பின்விட்டு அதை பற்றி ஏதாவது ஆட்சேபனை இருப்பினும் அதை சிவில் நீதிமன்றத்தில் உறுத்துக்கட்டளை வழக்காக பதிவு செய்து உறுத்துக்கட்டளை பேங்க் பொது ஏலம் விடக்கூடாது என்று உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் கோரி நீங்கள் தாக்கல் செய்ய முடியுமா என்றால் முடியாது. பிகாஸ் சர்ஃபாசி ஆக்டில் தடை இருக்கிறது. சிவில் நீதிமன்றத்திற்கு அதை செய்யும் அதிகாரம் இது இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. ஸோ திஸ் இஸ் some of the examples. So if there is a bar, nowadays you know that Rent Control Act prohibits the civil code from entertaining any suit between the tenant and landlord. A newly act was enacted, but that new act, Rent Control Act, takes the jurisdiction of the civil court to deal with the disputes between the tenant and the landlord. ஸோ தற்பொழுது இந்த வாடகை சட்டம், உரிமையாளர் வாடகை சட்டம், அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் அது ஆர்டிஓ கோர்ட்டில் தான் அனைத்தும் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். சிவில் நீதிமன்றத்திற்கு எந்த அதிகாரம் இல்லை என்று அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டுள்ளது. Old Rent Control Act is also there. Old Rent Control Act, the rent controller alone, even though rent controller is municipal cum rent controller, they are acting both roles. But he is, as per the law, he is a rent controller previously. So the competent court is rent controller. Municipal is already fixed as rent controller. Hence they are trying the rent control matters. So the procedure of CPC is not applicable. Old Act. Certain procedure of CPC is not applicable in old Rent Control Act. Only Rent Control Act alone, the petition, everything is maintainable. பழைய வாடகை சட்டத்திலும் வாடகை கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி என்று ஒருவர் நியமிக்கப்படுகிறார். அவர் முன்சிப்பையே நமது நீதிமன்றங்களில் அவருக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக கொடுக்கப்பட்டதால், ஆகவே உரிமையியல் நீதிமன்றம் அவரே வாடகை கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியாக செயல்பட்டதால் நாம் உரிமையியல் நீதிமன்றம் வாடகை கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் முன்பு மட்டும்தான் தாக்கல் செய்தோம். ஏனென்றால் உரிமையியல் நடுவருக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக அந்த பொறுப்பான வழங்கப்பட்டதால் அதையும் சேர்த்து கவனித்து வந்தார். Then the next ground, where it is not filed in duplicate, you have to file the plaint in duplicates. If it is not filed, then plaint can be rejected. Where the plaint fails to comply with the provisions of Order Rule 7, Order 7 Rule 9, Order 7 Rule 9, fail to furnish the copies of the plain documents and plain copy. That is the Order 7 Rule 9.
you can file a petition. The copy is not provided along with the summon. So you can agitate. Then a copy is provided. Then you can withdraw your petition. That is the one of the mode of rejecting pen. There are 6 grounds are stated in the rejection of client. So the object behind the rejection of client is without conducting the trial straight away, we need not face vexatious issues. Maintainability is in question. We need not wait for till the conduction of the trial and the examination of witness, and straight away we can throw the case. That is the one of the mode prescribed in the civil procedure code. இந்த உரிமையல் நடைமுறை சட்டத்தில் ஏன் இந்த பிரிவு கொடுக்கப்பட்டதில்லை என்றால், ஒரு தேவையற்ற வழக்கு சட்டப்படி அது நினைக்கத்தக்காத வழக்கை ஒன்றை தாக்கல் செய்தால் அதை நீதிமன்றம் கடைசி வரை சாட்சிகளை விசாரித்து தீர்மானித்து அதுவரை நாம் காத்திருக்க தேவையில்லை. ஆரம்பத்திலேயே நாம் அதை தள்ளுபடி செய்ய மனு தாக்கல் செய்து அதன் அடிப்படையில் வழக்கை தள்ளுபடி செய்வதற்குத்தான் திஸ் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட். இதுதான் அந்த அடிப்படை ஆகும். அந்த ஃபாலோயிங் சி will be substituted. Our Madras High Court, where relief claim properly where the plaintiff is written on the paper instead the plaintiff does not make good deficiency within the time, if any, granted by the court. That is, the suit is properly valued and if a stamp is insufficiently affixed and the plaintiff does not make good deficiency within the time, so he fails to pay the balance amount, if any, granted by the court. The time is granted by the court, then the court can reject. That is the one of the clause was substituted. So then the one of the ruling you can take down, T. Kanchana Devi versus Dr. B. Balachandar, etc. 2016, 3 TNCJ, equivalent citation 2016, 6 CTC, page 186. In that ruling, civil suit for declaration, mandatory injunction, permanent injunction, restraining the official from carrying out their statutory duties. So in that case, the official duties was restrained. It should not be carried out. That is injunction. அரசு அதிகாரிகளை எதிராக அவருடைய பணிகள் செய்யக்கூடாது என்று தாவா தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. அதுக்கு என்ன வாட் இஸ் தி ஜட்ஜ்மெண்ட்? Earlier, under writ jurisdiction, the court directed the official to consider the defendant's representation for subdivision of disputed land by fixing boundary and issuance patta in accordance with the law procedure under relevant rules. Earlier, the parties, one of the party filed a writ petition before the High Court, direct the surveyor to survey the land and fix the boundaries and give a subdivision and for which subdivision number may be granted. Thereafter, issue patta for such a subdivision. அந்த வழக்கில் ஒரு தரப்பினர் உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகி சர்வே அதிகாரிகளை மீது வழக்கு தாக்கல் செய்து தன்னுடைய பகுதி உரிமை நிலத்தை அளந்து அதற்கு தனி பட்டா எல்லைகளில் நின்று தனி உட்பிரிவு செய்து தனி பட்டா வழங்கும்படி உத்தரவு பெற்றிருக்கிறார். அவ்வாறு ரிலவன்ஸ் சட்டப்படி என்ன செய்ய வேண்டுமோ செய்து கொடுங்கள் என்று அவர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். Such order was challenged under writ appeal. So against the writ, the appeal was filed. Subsequently,
which was withdrawn அந்த ரிட் அப்பீல் வாபஸ் பெறப்படுகிறது. But was pending on the date of filing suit. When the suit was instituted, the writ appeal was pending. After filing and numbering the suit, the writ appeal was withdrawn. அந்த மேல்முறையீடு நீதிப்பாரான மேல்முறையீடு நிலுவையில் இருந்தது வாபஸ் பெறப்படுகிறது. ஆனால் வாபஸ் பெறுவதற்கு முன்பே ஒரு தாவா தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. தாவா தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு அந்த நீதி பேராணை மேல்முறையீடு வாபஸ் பெறப்படுகிறது. Filing the suit by the plaintiff contrary to the direction given by the writ court. So அந்த தாவா is filed against the order of the High Court as in the writ petition. So that is the contrary. So filing the suit and nullify the order passed by the High Court. So the filing of suits itself takes away the decision of the High Court. அந்த தாவா தாக்கல் செய்ததன் மூலம் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு நீர்த்து போய்விடுகிறது. தட் இஸ் nullify the order passed by the writ court by filing. அந்த சிவில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்வதன் மூலம் அந்த உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு நீர்த்து போய்விடுகிறது. So the plaintiff agreed and set aside unless such order is set aside by appellant forum, the order being binding on the party. So that order was not set aside by any court, competent appellate court, that is binding on the both parties. The order is binding on the both parties. ஸோ அந்த கீழே முதலில் நீதி பேராணையில் கொடுத்த உத்தரவானது மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்து அந்த மேல்முறையீட்டு மனுவில் அந்த ஏற்கனவே பிறப்பித்த சர்வே அதிகாரிகளுக்கு பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த முதலில் போட்ட உத்தரவு இரண்டு நபரையும் கட்டுப்படுத்தும். தட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட். Plaintiff cannot allowed a nullify order and the plaintiff has not specifically stated on the as to date the first defendant tried to interfere with the in absence of date mentioned in the plaint. So he filed a suit. The plaintiff is trying to interfere with the possession, but the date on which it was interfered was not it. அந்த பிரதிவாதி தன்னுடைய சுவாதீனத்தை தொந்தரவு செய்கிறார் என்று தாவா தாக்கல் செய்துள்ளார். என்ன தேதியில் அவர் தொந்தரவு செய்தார் என்பதை பற்றி அந்த தாவாவில் இல்லை. In the absence of any date mentioned in the plaint, the relief prior to the suit cannot be granted. So without mentioning the date of cause of action, the injunction relief cannot be granted. So அவ்வாறு the trial court rightly rejected the plaint and the lower appellate court erroneously set aside the order to the trial court and untenable ground second appeal allowed. Writ petition disposed of with observation. So the trial court rejected the plaint. Upon the order of the High Court, the plaint is not there was a order rejected. Then the district court set aside the order of the Munship and rejection of plaint was set aside. Again they went to High Court. The High Court held that the order of the trial court rejection of plaint is proper. ஸோ அந்த நீதிமன்றத்தில் அவர் வழக்கினை தள்ளுபடி செய்ய மனு தாக்கல் செய்து அந்த விசாரணை நீதிமன்றம் அந்த பிராதினை தள்ளுபடி செய்து விடுகிறது. அதற்கு பின்னிட்டு மேல்முறையீடு செல்கிறார் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில். அங்கு முன்சிப் நீதிமன்றத்தில் தாவாவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்ட தவறு என்று அந்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதற்கு மேல் உயர்நீதிமன்றம் சென்ற பொழுது உயர்நீதிமன்றம் கீழமை நீதிமன்றம் பிராதை ரத்து செய்து சரிதான் என்று தீர்ப்பு கூறி முடிக்கிறது. ஸோ then rejection of plaint under Art 7 rule is for want of cause of action. Therefore the
before reject the plaint under Order 7 Rule 9, cause of action by the plaintiff has to be examined. That is Pandarasamy versus Thirumalai Ammal, 2018, 1 CTC, page 320, Madras, Madurai bench. The rejection of plaint is for want of cause of action. ஸோ அந்த மனு தாவா தள்ளுபடி செய்ய வழக்கு மூலம் இல்லை என்று தள்ளுபடி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. Therefore, before rejecting the plaint under Order 11 under Rule 11, cause of action pleaded by the plaintiff he has to be examined. ஸோ அந்த வழக்கு மூலம் எழுந்துள்ளதா என்பதை நீதிமன்றம் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி ஸோ காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்திருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத அந்த நீதிமன்றம் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. தென் தட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஆர்டர் 7 Rule 11. Then the next rule, procedure on rejection of plaint. If plaint is rejected, then what is the procedure? ஒரு தாவா தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் கட்டளை 7 விதி 11 அதற்கு பின்னிட்டு என்ன நடைமுறை? Where the plaint is rejected, the judge shall record an order to that effect with reason for such order. Why it was rejected? It should be written on what are the grounds upon which the suit was rejected. So அந்த நீதிபதி எந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் அந்த தாவா தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்பது தன்னுடைய உத்தரவில் தெளிவாக விரிவாகவும் எழுத வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் ஆன் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட், ஆன் ரிஜெக்டிங் தி பிளைண்ட். ஸோ ஒரு பிளைண்ட் ரிஜெக்ட் பண்ண வேண்டுமானால் அதை எவ்வாறு நீதிமன்றம் கையாள வேண்டும் என்றால் அந்த நீதிமன்றம் தன்னுடைய உத்தரவில் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும். Whether the rejection of plaint, the next rule, whether the rejection of plaint does preclude from presentation of the fresh plaint. ஒரு தாவா தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் மீண்டும் ஒரு புதிய தாவா தாக்கல் செய்யப்படுமா? That is the rule 13. When the plaint is rejected, whether you are entitled to file a fresh suit, that is the rule of 13. The rejection of plaint on any ground herein mentioned shall not on its own preclude from the plaint present the same cause of action. So you can file a fresh suit on the same cause of action. Where the plaintiff has filed petition not only seeking refund of court fee but also file a fresh suit on the same cause. Hence no leave necessary to file a fresh suit on the same cause of action under Order 7 Rule 13. So refund of court fees. When the plaintiff has been rejected, the plaintiff has filed a petition not only seeking refund but also leave to file a fresh suit of same cause of action. So that is the ruling R. Muthuswamy versus Chairman, TASMAC, Chennai, 2011, 1 CTC, page 794, Madras. The plaint was rejected by the court. After that, the plaintiff filed a petition to order to refund of the court fees. So he has paid so much of amount, 5,000, 10,000, 15,000, whatever may be in that plaint. So in order to get the refund of court fees, he filed a petition. And also he filed a permission petition to file a fresh suit on the same cause of action, in respect of same cause of action. Then filed a same cause, hence no leave to file on the same case under Order 13. No leave is necessary, no permission is necessary as per section, as per Order 7 Rule 13. So that is the ruling held by the in that case. Then
Then next rule, documents on which plain sues or relies. So you are filing a plaint. So in order to get the relief in support of your pleadings, you have to file your documents. ஸோ ஒரு தாவாவை தாக்கல் செய்யும் பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய வாதத்தை நிரூபிக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஆவணங்கள் உள்ளதோ அவைகள் அனைத்தையும் பிராதுடன் சேர்த்து தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் அண்ட் பிளைன்ஸ் ரிலைஸ். ஸோ எந்தெந்த ஆவணங்களை நீங்கள் வைத்து உங்கள் தாவாவை தாக்கல் செய்கிறதோ அதை அந்த தாவாவுடன் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். Where plaintiff sues upon the document or relies upon the document in his possession and power in support of his claim. So what are the documents in his possession in support of his claim? And if it is held by other side, that can be stated. If it is available in somewhere else, you have to state all those things. It is available with the taluka office or it available with the registration department. And we can, so you have to state all those things. And in his possession, what are the documents with the party, the plaintiff? He has to file all the documents. He shall enter such a document in the list of documents. So the list of documents at the end of the plaint, there is a list of documents. You have to give the details as for the columns available in the list of documents. You have to give the numbers for each and every document and a serial number, and you have to put a separate brackets, and you have to write the number of the documents stated in the list. And shall produce the plain is presented, he shall at the time deliver the document, the copy thereof should be filed. So at the time of filing the suit, original documents along with the copies to be furnished to the other side. So you have to give the copies of the document to the defendants. How many defendants are there? So copy of the plaint and the documents you are relying should be furnished to the other side along with the summons. So that is the basic rule. Where any document is not, so ஒரு தாவாவை தாக்கல் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய தாவாவிற்கு எதன் அடிப்படையில் எந்தெந்த ஆவணங்கள் அடிப்படையில் தாக்கல் செய்கிறீர்களோ அந்த ஆவணங்கள் அனைத்தையும் புறாதின் அட்டவணை சான்று அட்டவணை இருக்கின்றது, கடைசியில் அது குறிப்பிடப்பட வேண்டும். அதற்கு எத்தனை ஆவணங்கள் உங்களுடைய வாதுரைக்கு சம்பந்தமாக உள்ளது ஆவணங்களுக்கு வரிசைப்படுத்தி நீங்கள் அதை பிராதுடன் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அண்ட் த கோர்ட் இஸ் பிரசன்டட். அதே போன்று தாவா தாக்கல் செய்யும் பொழுதோ டெலிவர் தி டாக்குமெண்ட் அண்ட் காப்பி ஃபைல்னு அதே போன்று அதனுடைய ஒரிஜினல் அனைத்தையும் அந்த அட்டவணையில் உள்ள அனைத்தையும் நீங்கள் அதை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய அதனுடைய நகல்கள் ஒரு செட்டு ஒரு நகல்கள் அனைத்தும் ஃபோட்டோ நகல்கள் அத்துடன் இணைத்து தாக்கல் செய்ய வேண்டும். Then these are the filing the documents at the time of presenting the plaint. You have to file all the documents. What are the documents available with you? உங்களிடம் என்னென்ன ஆவணங்கள் இருக்கிற அனைத்து ஆவணங்களையும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துவிட வேண்டும். Where any such document is not in possession power of the plaintiff and shall whatever state in whose possession or power of it. If some of the document is not available, if original is available with some third party or available with the defender, you have to state what are the documents which are not in your possession and where they are, whether they are with the third party, whether they are with the adverse party. You have to state all the grounds you are going to rely upon those documents. அதே மாதிரி உங்களிடம் இல்லாத ஆவணங்கள் அது யாரிடம் உள்ளது, பிரதிவாதியிடம் உள்ளதா, யாராவது அலுவலகத்தில் உள்ளதா என்பதை பற்றி அது உங்களுக்கு தேவைப்படுவது அது இந்த அலுவலகத்தில் அசல் உள்ளது என்பதை நீங்கள் உங்கள் புறாதில் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும்.
உங்களிடம் இல்லாத ஆவணங்கள், ஆனால் அதை நீங்கள் வழக்கிற்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களானால் அது எதிர்பார்ட்டி, அதாவது பிரதிவாதியிடம் இருக்குமானால் அது பிரதிவாதி வாசல் உள்ளது என்றும், அதே போன்று இந்த அலுவலகத்தில் இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தும் உள்ளது என்பதை உங்களுடைய பிராதில் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். So those documents you are not in possession of them, but you are relying on them. You have to state where it is available. ஸோ உங்களிடம் இல்லாத ஆவணங்களை பொறுத்து அதை வைத்துத்தான் உங்களால் நிரூபிக்க முடியும் என்று கருதும் பட்சத்தில் அவை யாரிடம் உள்ளது என்பதை தெளிவாக உங்கள் பிராதில் குறிப்பிட வேண்டும். Then next, document which are to be produced in the court by the plaintiff with the main plaintiff are entertained. This type document added, annexed, and not produced entered accordingly shall not be without received in evidence on his behalf at the hearing of the suit. So, a document which ought to be produced in the court by the plaintiff when it is presented. So, you are bound to produce a document when the plaintiff is filed or entered in the list added or annexed to the plaint. Whatever the document stated in the plaint, you have to file it with your plaint at the time of filing the suit, but not produced. If a document is mentioned, it is not produced, or if it is not stated in the list, shall not be. So, if a document is not produced or referred in the list, shall not be received in evidence on behalf of at hearing of the suit. When the examination of witness is done, you have to file a permission petition before the court. Order 7, Rule 14, Subclass 3. You have to file a permission petition. These are the documents I am going to rely upon. So I want to get a permission affidavit with the permission petition. Affidavit, what is the reason why it was not produced? You have to obtain a permission. If any document is not filed at the time of filing the suit, then you are entitled to file subsequent date, but you have to get the permission from the court under Order 7, Rule 14, Sub Rule 3. ஸோ ஒரு ஆவணங்கள், எந்தெந்த ஆவணங்கள், உங்களுடைய அட்டவணையில் குறிப்பிட்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் நீங்கள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அதை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றாலும், வேறு ஆவணங்கள் குறிப்பிடாமல் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றாலும், அதனை பின்னிட்டு நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி உங்கள் சாட்சியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றால், நீங்கள் இந்த கட்டளை 7 விதி 11 துணை விதி 3 ஒரு அனுமதி பர்மிஷன் கேட்டு, லீவ் கேட்டு ஒரு மனு தாக்கல் செய்து, அதுக்கு எதிர் தரப்பில் உரை தாக்கல் செய்து இரு தரப்பினரும் கேட்டு அதற்கு பின்னிட்டு நீதிமன்றம் அனுமதித்தால் மட்டுமே அதை உங்களுடைய தரப்பு ஆவணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஸோ நத்திங் in the issues apply to produce for cross examination plaintiff and handed over to this. So if a person at the time of cross examination adverse party kept any document which is not shown in the plaint, but it is adverse document, but it is produced at the time of cross examination for reference memory. So any document is produced when a witness is cross examined, this rule is not applicable. ஒரு ஆவணம் உங்களிடம் உள்ளது, அது எதிரி தரப்பில் பிரதிவாதி தரப்பில் ஒத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஆனால் பிரதிவாதி குறுக்கு விசாரணை செய்யும் பொழுது, இவ்வாறு ஒரு ஆவணம் எழுதி கொடுத்தீர்களா, அவர் ஒத்துக்கொண்டால்தான் அதை குறியீடு செய்ய முடியும் என்றால், அவர் குறுக்கு விசாரணை செய்யும் பொழுது அதை கேட்கலாம். அவ்வாறு கேட்கப்படும் ஆவணத்தை பொறுத்து இந்த விதியில் பொருந்தாது. Order 7, Rule 14 is not applicable. A document which can be used for the purpose of cross examination. Plaintiff's witness
Cross-examination, plaintiff's witness or handed out to a witness merely refers his memory. So that is the basic order 14. Then order 16, order 15 repealed, and order rule 16, rule 15, sorry, rule 15. Rule 16, suit on last negotiable instrument act. Suppose a note or check after presentation, it is misplaced, it is lost, whether you are entitled to file a suit on last note, last instrument, ஒரு நெகோஷியபிள் மாற்றுமுறை சட்ட ஆவணம், பாண்டு, புறநோட் அல்லது காசோலை தொலைந்து விட்டதென்றால் அந்த தொலைந்து போன காசோலையை அல்லது பாண்டை அடிப்படையில் ஏதாவது தாவா தாக்கல் செய்ய முடியுமா? Where a suit is founded on negotiable instrument act, a suit is filed on a negotiable instrument like pronote or check. It is proved that the instrument is lost. So you have to prove the existence of the deed, whatever the instrument, where it lost, those things you have to prove. And indemnity is given by the plaintiff. Loss, indemnity and indemnity care and indemnity is given by to the satisfaction of the court against claim any person upon such an instrument. If you want to file a suit on a lost instrument, you have to satisfy the court the existence of the instrument, and also you have to give an undertaking to the court, indemnify the court. If it is any wrong thing happened, I am ready to indemnify. நான் போதிய அளவு செய்கிறேன் என்று உறுதிவாதம். ஒரு மாற்றுமுறை ஆவண சட்டம் ப்ரோனோட் அல்லது செக்கு தொலைந்து விட்டால் அந்த தொலைந்து போன ஆவணத்தின் அடிப்படையில் ஏதாவது தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றால் தாக்கல் செய்ய முடியும். அதை எவ்வாறு தொலைந்து விட்டது என்பதை நீங்கள் அந்த முறைப்படி அதற்குண்டான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அதுபோக நீதிமன்றத்துக்கு உறுதிமொழி அளிக்க வேண்டும். Against any person coming with that instrument, claiming any rights, he has to redeem his right to claim. அந்த வேறு நபர் தொலைந்து போன ஆவணத்தை வைத்து எனக்குத்தான் இதில் பணம் வர வேண்டும் என்று பின்னால் ஒரு நபர் வந்தால் அதை நீங்கள் விட்டு தருவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். So court may pass such a decree to have passed if the plaintiff has for the instrument when plaintiff and had same delivered a copy of the instrument to be filed along with the plaint. So the court can pass a decree on a lost instrument. That is the order 7 rule 16. Then order 7 rule 17, order 7 rule 17, production of shop books. We are having so much of voluminous accounts books, 3 volumes, 4 volumes, whether it can be kept in the court along with the plaint. Save otherwise for a banker's book evidence where the document in the plaintiff's shoes in the entry of shop books or other account in possession and power of the plaintiff shall put a book and account at the time of filing together with the copy of the entries. If you are
maintaining by way of ledger. It is consisting of various accounts of your parties. You cannot produce the original. ஸோ நீங்கள் கணக்கு நோட்டு ஒரு 500 பக்கம் 1000 பக்கம் இருக்குது. அதில் பல்வேறு தரப்பினுடைய கணக்கு வழக்கெல்லாம் இருக்கும். அவ்வாறு கணக்கு வழக்கு புஸ்தகங்கள் இப்போ தற்போது கம்ப்யூட்டரில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. பட் அப்போ பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய புஸ்தகம் அக்கௌண்ட் புஸ்தகம்னு பார்த்திங்கன்னா பெரிய வால்யூம் பவுண்டு வால்யூமாக இருக்குது. அதில் பல்வேறு கணக்குகள் இருக்கும். அவ்வாறு இருக்கும்போது அதை வைத்து வரவு செலவு நடந்தது என்பதை காண்பிக்க வேண்டி அந்த ஆவணம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஆனால் அதற்கு ஃபோட்டோஸ்டேட் காப்பி எந்தெந்த பக்கங்களை நீங்கள் அந்த கணக்கு புத்தகத்தில் வைத்து உங்களுடைய தாவா தாக்கல் செய்கிறீர்களோ அந்த அசல் புத்தகத்தையும் அதனுடைய அந்த பக்கங்களுடைய ஜெராக்ஸ் காப்பியையும் நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் தாவா தாக்கல் செய்யும் பொழுது யூ ஹாவ் டு submit the original accounts book along with the xerox copy of those pages you are relying upon at the time of filing the suit. That is the main object. If voluminous book you are relying upon one or few pages of that book for particular party, then you have to produce the voluminous book and copies of particular pages you are relying upon, and finally you are at the time of filing both should be produced, copy as well as original ledger. So you have to file it along with the client. Then Order 7, Rule 17(1), this is the condition precedent to file a document of voluminous book. ஒரு பெரிய புத்தக வடிவுள்ள கணக்கு வழக்கு புத்தகங்களை தாக்கல் செய்வதற்குண்டான விதி இந்த 17(1) என்பதாகும். 17(2) இரண்டாவது துணை விதி, ஒரிஜினல் என்று to be marked and returned. So you are filing original books and court on such an officer, it may depute head clerk of Munship Court or Sirestar of the court on behalf of it and forthwith mark document. So the pages and verified whether the xerox copy is that of original. It will verify and affix a seal of the court in the particular page and comparing the copy and original and found to be correct. It will give a certificate, both original and xerox are to be correct, and certificate returned to the original book and cause copy to be filed. So அவ்வாறு you are filing the copies, then the xerox copy is compared with the original book and verification it is found to be correct then, and it is certified that the original and it is compared with the original and it is found to be correct. Certificate will be issued by the officer of that court and return the original book to the plaintiff and you are permitted to file on the strength of the xerox copy of the document. அந்த அசல் புத்தகத்தை வைத்து இரண்டையும் ஒப்பீடு செய்து இரண்டும் சரியாக உள்ளது என்று சான்றிட்ட பின்னிட்டு அசலை கொடுத்து விட்டு அந்த புக்கினை கொடுத்து விட்டு உங்களுடைய அந்த ஃபோட்டோ நகல் வைத்து தாவா தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்கப்படும். தட் இஸ் தி Order 7, that is the Order 7 of the CPC, that is the plaint. So you have to, whenever you want to prepare a plaint, you have to comply the Order 2. How the reliefs can be claimed, what is the cause of action, and you have to comply Order 6 and 7. So you have to comply those things. That is the mandatory. So
While preparing a plaint, it should satisfy order 2 and also order 6 and order 7. Then only it is a very good plaint. So you must be thorough while preparing a case, a plaint, whether any contravention of any of the provisions of these 3 orders. Thank you for watching my class.